We all know that Ayn Rand is one of the famous philosophers. తను జీవితంలో ఎన్నో ఎన్నో విషయాలు చెప్పింది, మాట్లాడింది, రాసింది. ప్రపంచంలో చాలా గొప్ప పుస్తకాలుగా ప్రాచుర్యం పొందిన క్లాసిక్స్. షీ హ్యాడ్ రిటన్ 2 great classics. So one of the classic was Fountainhead, and the second, and probably her last major work, was Atlas Shrugged. సో వాట్ ఏ ఫిలాసఫర్ డస్, ఎవరైనా తీసుకోండి, జీవితానికి సంబంధించిన మూల పదాలను నిర్వచించే ప్రయత్నం చేస్తారు. వాట్ ఈజ్ లవ్, వాట్ ఈజ్ మనీ, వాట్ ఈజ్ సొసైటీ, వాట్ ఈజ్ గాడ్, యునో, అండ్ వాట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్, వాట్ ఈజ్ హ్యూమన్, వాట్ ఈజ్ కాస్మోస్, ఇట్లాంటి వాటి గురించి వాళ్ళ వ్యాఖ్య చేస్తారు. సో ఎవరైతే ఎక్కువ మందికి ఆమోదయోగ్యమైన వ్యాఖ్య చేస్తారో, ఐ మీన్ టు సే యూనివర్సలీ యాక్సెప్టబుల్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, కాంటెక్స్ట్ కావచ్చు, ఎవరైనా చేస్తారో దెన్ దోస్ పీపుల్ విల్ బీ రివర్డ్. సో టుడే డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఆర్ కాన్వర్జేషన్, let us go into this particular subject, love, and what were the ideas of Ayn Rand. What were her thoughts about it? So Ayn Rand said once that every man builds his world in his own image. So either you or me are male or female, all are man. Here the man does not imply masculinity. So it does not imply the gender. So this is what we have to understand. Gender కి సంబంధించిన విషయం కాదు. ఓకే, సో ఎవ్రీ మ్యాన్ బిల్డ్స్ హిస్ వరల్డ్ అండ్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్. సో తన ప్రపంచాన్ని తానే క్రియేట్ చేసుకొని అందులో తన ఎవరో ఒక ఇమేజ్ని ప్రతిష్ఠించుకుంటాడు. అండ్ హీ హ్యాస్ ద పవర్ టు చూస్, బట్ నో పవర్ టు ఎస్కేప్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ చాయిస్. సో అతను ఎంచుకోవచ్చు, బట్ చాయిస్ నుంచి అతని మైండ్ బయటపడదు. బికాస్ వెన్ ద ఇమేజ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ and planted in the mind, it is not that easy to escape the choice. The truth is not for all men, but only for those who seek it. So she bluntly says everything, we call it in language, up forth. And whatsoever she says, there is no ambiguity. అంటే కన్ఫ్యూజన్, సంశయం ఏమీ లేకుండా చెప్పేస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ లవ్ అకార్డింగ్ టు Ayn Rand? So before she says anything about love, she actually talks about the values. So values comes from the person and the freedom he experiences. అంటే ఒక మనిషి అనుభవించే స్వేచ్ఛ నుంచి, తన క్రియేటివిటీ నుంచి తన వాల్యూస్ పుడతాయి అంటుంది. సో లవ్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ రెస్పాన్స్ టు వాల్యూస్. ఇట్ ఈస్ విదిన్ ఎ పర్సన్స్ సెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ వన్ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్. So with that essential sum, that fundamental stand or way of facing existence, which is the essence of personality. So whatsoever Ayn Rand says, it is in the context of the world that what we have to understand. At least that's what I have perceived. For example, you are in a forest all alone. So at that particular time, according to that particular man, what would be the experience of love? If there is nobody to express, then love becomes, very subtle. So it needs a counterpart to express. At the same time, you have to become the counterpart to be expressed. So Ayn Rand, whatsoever she says, it is all relative. But in the world of relativity, one has to stand still with his own ethics, with his finding his own values. And from that standpoint, he has to operate his life. అక్కడి నుంచి తను క్రియేటివ్గా పనిచేయాలి. And whether he becomes famous or he doesn't become famous, or his work is appreciated or depreciated or criticized,
he should not really care about what other people think. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నీ సక్సెస్ అనేది వేరే వాళ్ళ చేతి నుంచి లాగేసుకున్న విషయంగా ఉండకూడదని బ్లంట్గా చెప్పేస్తుంది. సో అయాన్ ర్యాండ్ లవ్ అనే విషయాన్ని వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్గా డిఫైన్ చేసింది. అఫ్ కోర్స్ చాలామంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ రొమాంటిక్ లవ్, దెర్ ఇస్ ప్లాటోనిక్ లవ్, దెర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ స్పిరిచువల్ లవ్, దెర్ ఈస్ లస్ట్ఫుల్ లవ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో once she said about romantic love, in the serious meaning of the term as distinguished from the superficial infatuations of those whose sense of life is devoid of any consistent values. సో ఇక్కడ తను ఒక విషయాన్ని బైఫర్కేట్ చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫాచ్యుయేషన్ అంటాం, అంటే యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆకర్షణల వల్ల, ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్న ఆకర్షణ వల్ల మనం ఒకరిని ప్రేమించడం, బట్ దట్ ఈస్ వెరీ లిమిటెడ్ అండ్ పార్షియల్ అండ్ వెరీ సూపర్ఫిషియల్ అని చెప్తుంది. సో చాలా సూపర్ఫిషియల్గా నువ్వు ఒక విషయాన్ని చూసినప్పుడు నీలో ఇంకా కన్సిస్టెంట్ వాల్యూస్ డెవలప్ కాలేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ లవ్. అండ్ ట్రూ లవ్ విచ్ షీ కాల్స్, విచ్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్, రొమాంటిక్ లవ్, వేర్ టూ పీపుల్ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ దేర్ ఓన్ వాల్యూస్ విచ్ carries some consistency. Otherwise, it won't last long. And she says that whenever one person, have consistent values and that individual style of a unique, unrepeatable, irreplaceable consciousness, సో దాన్ని తను లవ్ అంటుంది. సో వెన్ షీ యూజెస్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్, దే ఆర్ ఆల్ సినానిమస్ విచ్ ఇంప్లైస్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే, నువ్వు ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు నీవు నీ యొక్క పరిధి, నీ వాల్యూస్, నీ క్రియేటివిటీని నువ్వు దొరికించుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్. అక్కడి నుంచి నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది లవ్ అవుతుంది. రెండోది, ఆ లవ్ అనేది వేరే వాళ్ళ మీద అథారిటీ చూపడం కాదు, అట్లాగని నిన్ను నువ్వు తక్కువ చేసుకోవడం, అంటే డిమినిష్ చేసుకోవడం కాదు. ఒక విధంగా చూస్తే వెరీ కాంప్లెక్స్ ఫిలాసఫీ అనిపిస్తుంది, బట్ దాన్ని మనం ప్రపంచానికి అన్వయించుకొని చూసుకుంటే అయాన్ ర్యాండ్ ఈజీలీ బి అండర్స్టూడ్ అనమాట. అంతెందుకు, అయాన్ ర్యాండ్ హస్బెండ్ ఉన్నాడు, తర్వాత బ్రాండ్, అతని పేరు ఏదో నాకు, తర్వాత అయాన్ ర్యాండ్ దగ్గర ఒక అసిస్టెంట్గా ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు, ఐ థింక్ నెథనెల్ బ్రాండెన్ అనుకుంటా అతని పేరు, ప్రజెంట్లీ ఐ ఫర్గాట్. సో హీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దట్ గాయ్. ఆ తర్వాత ఆ విషయాన్ని ఆ అబ్బాయి వైఫ్కి, అలాగే తన హస్బెండ్కి, ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగింది. సో ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ మొరాలిటీస్, ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ కన్సిస్టెంట్ వాల్యూస్, ఫైటింగ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఓన్లీ కాన్వర్జేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్. సో లవ్ అనే దానికి ఒకనొక సినానిమస్ మీనింగ్ ఏమిటంటే కాన్వర్జేషన్, నాట్ ఆర్గ్యుమెంట్, నాట్ కోయర్షన్, నాట్ ఫోర్స్, నాట్ ఇంపోజిషన్, బట్ ప్యూర్ కాన్వర్జేషన్. సో అకార్డింగ్ టు అయాన్ ర్యాండ్, true love is conversational, and true love, only creative person, only a person who found values of consistency, he will discover the true love. సో ప్రస్తుతానికి ఇంతే. సో అర్థమైతే ఎంజాయ్ చేయండి, అర్థం కాకపోతే ఊరికి ఇంగ్లీష్ వినండి. నేను మాట్లాడిన దాంట్లో కూడా తప్పులు ఉండొచ్చు. వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఫారినర్, యూ ఆల్ నో దట్. అందుకని ఐఎమ్ ఆల్సో ఫిగరింగ్ అవుట్ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ లాంగ్వేజ్. సో ఎవరు నేర్చుకోకపోయినా నాకు కొంత ప్రాక్టీస్ అవుతుందని ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఎవ్రీ డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రీసా రసోవైసా, శుభ ఖైర్.